Welcome back, children. So in this video we'll see exercise 9.6 la irukkudiya sixth question. So the question is evaluate integral 0 to 2 pi sine power 7 x by 4 dx. So when you look at this, you'll understand again it is not in the standard form of using the result of reduction formula. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்குவோம், let I is equal to எழுதிக்கோங்க 0 to 2 pi sin power 7 x by 4 dx. reduction formula நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், 0 to என்ன இருக்கணும், pi by 2 தான் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, 2 pi இருக்குது. ஏன், நமக்கு sin xக்கு தான் பண்ணியிருக்கோம், ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது, sin x by 4ன்னு இருக்குது. ஸோ as usual it is very simple. நமக்கே தெரியும், let you can take it என்னது, x by 4 I can take it as t. So what happen if I differentiate it? So 1 by 4 dx becomes dt. So therefore my dx is nothing but என்னதுமா, very nice, 4 dt. And we all know, நான் பல தடவை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், எங்கெங்கெல்லாம் சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணுறோமோ உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடணும், லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிடணும். as x tends to 0, what happens to your t? t also tends to 0. அதே மாதிரி இங்கே என்ன ஆகிடுது, as x tends to as x tends to 2 pi, இங்கே பாருங்கள் t-யோட வேல்யூ என்ன, x by 4. அப்போ 2 pi by 4 என்ன, pi by 2. வெரி குட், 2 pi by 4 வேல்யூ becomes pi by 2. புரியுதுங்களா கண்ணா, என்ன பண்ணியிருக்கான்னுட்டு உங்களுக்கு லிமிட் சப்ஸ்டியூஷனில் ஐ மேட் அ சேஞ்ச் ஹியர். நோ therefore what happens to your I? It's very simple problem. therefore your I becomes என்னது, 0 to pi by 2 sin power 7 t dtக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம், சாரி dxக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கணும், 4 dt போட்டுக்கு போகிறோம், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அப்போது what comes outside, 4 is a constant. so 4 times of integral 0 to pi by 2 sin power 7t dt. Since here it is in the standard form where I can use my reduction formula with n odd number இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம், 4 into as usual நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், reduce பண்ணி எழுதிக்கலாம். எப்படி reduce பண்ணுவீங்க, you will write it as, very nice children, எழுதிக்கோங்க பார்ப்போம், 6 by 7, very good, into என்ன வரும், 4 by 5 into 2 by 3, that's it. இப்போ simplify பண்ணால் வரும், your I value is going to be 64 by 35. Is it okay children? It's very simple. Here you have to mention it. As I said, நீங்கள் இங்கே reduction formula here n is odd. So what happens to your result? So your integral 0 to pi by 2 நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே, those who missed or those who didn't watch that video, sin nx dx எப்படி எழுதுவோம், it can be written as n minus 1 by n into n minus 3 by n minus 2 into 2 by 3. ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா தான் pi by 2 கடைசியில் வரும் children. Okay, so it's very simple problem. Let's do the next problem. Sixth problem is clear. Now let's do the seventh problem. Seventh problem என்ன இருக்கு, evaluate integral 0 to இங்கே pi by 2 தான் இருக்குது, sin power 3 theta cos power 5 theta d theta. ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஒன்றும் கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா ஒரே ஃபங்க்ஷன்ன்றதை நம்ம யூஸ்வலாக யோசிப்போம். இங்கே I is equal to எடுத்துக்கோங்க 0 to pi by 2 sin power 3 theta cos power 5 theta d theta. ஆக்சுவலாக நீங்கள் எழுதணுன்னாலும் எழுதலாம், it is not very difficult. பட் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், அட்லீஸ்ட் இது வந்து it is of the form we know, you can write it integral. See here both அதை எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு. here m is equal to என்ன வேல்யூமா, m is 3 and n is equal to 5, both are odd. so therefore உங்கள் ரிசல்ட் படி we know that integral 0 to pi by 2 sin power mx cos power nx dx, when both are odd it can be written as n minus 1 by m plus n into n minus 3 divided by m plus n minus 2 dot இது வரைக்கும் போகும் 2 into
m plus 3, 1 divided by m plus 1, and again it continues with. So you can stop it right here when it is both are odd kanna. ஓகேங்களா? ஸோ யூஸிங் திஸ் ரிசல்ட் நம்ம இங்கே கண்டினியூ பண்ணால் என்ன வரும் பாருங்கள். when both are odd, I'm going to just stop it right here in this case. ஓகே, ரெண்டும் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா தான் கண்டினியூ ஆகிட்டு 5/2 வரைக்கும் போகும். ஸோ இங்கே ரெண்டுமே ஆடுன்றதுனால I'm just stopping it right here. So what do I get if I simplify this? So therefore here your I value becomes டேரெக்டாக இருக்குது இல்லைங்களா? அப்போ என்ன வரும்? n வந்து 5 minus 1. அப்போ 5 minus 1 என்ன? 4 divided by 7. நான் டேரெக்டாக எழுதுகிறேன், உங்களுக்கு புரியுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. 4 divided by 8, சாரி 3 plus 5 வந்து 8 தான் இல்லையா? 8 இன்ட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணோம், மூணு முன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணோம். ஆனால் என்ன ஆகிடும்? இங்கே n வந்து so what happened? 5 minus 3. Okay, நம்ம என்ன பண்ணலாம்? To avoid confusion, இந்த மாதிரி எழுதுறதை விட you can write it like this. See, this will happen almost for everyone. 5 minus 1 divided by 3 plus 5 into 5 minus 3 divided by, and I do 3 plus 5 minus 2. அடுத்தது can I go further? Yes. So 5 minus 5 வராது இல்லையா? ஸோ ஃபைனல் இட் will end up getting what? 1 divided by m plus n என்னது? 3 plus 1. So what do I get if I simplify this? Your I value becomes, you continue doing it, அப்போ 4 by 8 into 2 by 3, so 2 by 6 into 1 by 4, which is equal to, therefore your I is equal to value என்னமா? 1 by 24. Please check. Okay, so this is your 7th problem. It's very simple. இங்கே வந்து both m and n are odd. So this is why I'm using this result here. Okay, good. Now let's do the last problem of this exercise, which is it is a very interesting problem. So we already have done an example in this. 8th ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இது முக்கியமான ப்ராப்ளம். இது ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆனது கிடையாது, ஆல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். 0 to 1 x square 1 minus x the whole power 3 dx. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? சொல்யூஷன் டேக் let I is equal to, you can take it, let I is equal to 0 to 1 x square 1 minus x the whole power 3 dx. So this is of the form. So நமக்கு ரிசல்ட் தெரியும். என்ன ரிசல்ட் தெரியும்? We know that integral 0 to 1 x power m into 1 minus x the whole power n dx. ஒரு ரிசல்ட் என்ன? m factorial into n factorial whole divided by, very good, m plus n plus 1 factorial. அவ்வளோதான், direct problem. So here what is your m? Here m is equal to 2, n is equal to 3. So therefore your I becomes what? Direct result போட்டுக்கலாம். அப்போ m factorial 2 factorial into 3 factorial divided by 2 plus 3 plus 1 factorial, which is nothing but, you can say it as 2 into 3 factorial is 6 divided by, this is your what factorial? 6 factorial, which is, yeah, you can write it. Simplify பண்ணீங்கன்னா, on simplification you should get 1 by 60 children. So your I value is 1 by 60. So this problem is it's an exclusive problem where you have algebraic function, both algebraic. Whereas இதுக்கு முன்னாடி போட்டதில் வந்து sin and cos இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். இங்கே வந்து x power m minus, இதுதான் அந்த ஃபார்மேட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ரிசல்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரிசல்ட்டு எழுதுங்க. ஓகே, இட்ஸ் only one problem in the exercise and one problem in the example. So you can go through this and practice it very well and do well. Okay, thank you so much for watching. In case you have any doubts, commentsல போடுங்க, இல்லை you can also write it to me. Thanks for watching. Subscribe to the channel for more videos.